Ipatuyok ba nila? Patuyok. Gamay ragsakto sa lihat gamay ragsakto. Mana boleh-boleh jangan lupa bulan. Kaya nasa kulinan. Tulang kubo. Tapi gerakan kulinan matay na sa Malasam. silapin. Layak. Tip-tip ba? Laban niya. Sunod na po ng traffic. Padala po ng sos kaya. Aksimento, naghumok man. Arumak ng lumok. Yung umban. Nalata ko diya. Kaya nangalata. Lekot ang Tang gamot. Tumbay ka mo rin. Hindi nga pagkakas. Magkumpa. Pati, kumasa ng pagkakas. Tulog tayo. Kaya tang nagdamot magpatay. Wala sa pagkakas. Walang Ya, aku sudah duduk. Dia hari sudah dia menentukan. anak-anak galing-galing nila. Lagi. Dahil lang, naaman ay, may galing Alfred. Nas computer. Maunang na at may kamay. Palit. Nagpunta na na. Rupay pa ito kakandila. Ya, ini ka ugnaw niya. Oras. Labi rin na pag-unaman.
Kaliha kami. Mas daghan man ikaw yun. Sorry na yun. Hindi ka na okay. Sabay nga. Ayan. Sir. Ah, Lolo. Tawag pa. Kumusta ni Sir John? good morning. Buhay na pas-lampas eh. Spray, parang wala yung lapas-lapas. Ano yung sa abag si mahagya po sa lahat din. Okay, buyer. Ang buyer, okay mo harvest, okay mo process, ilang lahat na. Malitong ko niya, ang iyahang siradan, sinatan sa labor. Sana, iyahan natin ang gasto pagpaharvest. Pagpaharvest mistake. Partida. 40 lagi ya. Abang dia tak sesi ya kayak. Masih ada sultan. Habis nah. Kuan betul kuan lagi dinapakan yang total wala ko mineral na dito. Sana lang una pa to ano yung gusto. Dapat po ba yung ito na pagkumahan to? Tama yun. Ang linyahan na Makatag mo
Bugnaw na mapagkasal sa likod. Sa imong mga tanong. Tanan. Yan, absal man na ning Ano yung kuwan ako? bato pa na lang. Wala dahil yung kuwan dito sa... Ito pa, gipakita ko sa sibugay nga ang ilahang in between sa Roma. Dahil baka. Ano mo bang galingan sa ano? Galing. Mo naman ano man yung galingan. Baka kita to ganing kuwan creator mo ganing sa. Kulang na ang natugayan daw nila kay kulang nila ang kuwan. Talanong. Anam tayo ba? Kusok mo kayo. Talanong mo daw na kailangan mo nakasulod sa bilis na kuwan. Intercropping na kung gapon ang tubo. Lalo mo yan. Kanya, wala man din season. Pareho man din sa sistema globin. Kada palawaan ni bunga, kada palawa bunga. Dili man din season mangga. Bato ba? Kada palwa pa po ni sa bunga? Pasunod kay globin. Kuling-kuling. Dili parehas mangga nga seasonan. Pero ang problema eh kaya ang bunga ito kasi may rat ito ra sa bukas. Ay tagil magka-population ng pulo. Kaya sa kabukanan niya, magbulig man na. Ano na ilaw sa atas? Walang tayo sa pangatag na kamay anak. Kaya daghan dito sila ko. Ito ang malito. May ako sa first Sunday din ng tagaan. Huwag ganit abot ng 100. Kasi mag-deliver sa amin, kasi ko yung limate. Sumura ko. Pinag-ulat ko siya. Lagi, magpamulat ko ng pinag-ulat. Laging na sila, kapit naman po sila, ganina naman. Kagin pa rin. Wala ka ba sa ibig Sabi, ikabit pa rin eh. I-flash ka na sa TV. Dita ka dito sa kira. Hindi kita, kaya ka dito daw. Mahalag ito na iso. Basta kita ka sa TV. Ay, i-flash talaga niya. Mag-video na niya. Tungod. Itong region na kita kay revive kay na agriculture. Kaya ba ito? Kada adlaw doon ang live program sa YouTube. Kada Sabado, alas 5 media. Kaya mo pagpakuha na rin. Apakah? Ito, ano mo ganit? Ano po dito? Ang Dumigat. Sa Dumigat, dito na ganit. Tingnan nyo mo itong Dumigat. Hindi mo nilang mga handicraft dito. Mga native sa produkto. Mas tapos po na silang income ato. Balik kinaraan ba? Gamot po na po. Sa pulo. Tapos kayo mahal nito. Baka. Wala na yung mga presyo. Wala na bigay ko ito. Wala na po na. Kisi. Nakuha sa mga na bigay. Yung kanong na. Bigay. Pero, hindi ko tuloy sa bigay. Mas dali siya. Ito. Ilan sa ugang publik. Pero semua sing ipatuna. Pero kita puede na ini sa
mahulog naman yung rumating ulan. Kasaw nga yung bate. Pasti ko lang ba kanto? Oo, sa baka. Tumuluan na yan, ano? Hagod niya sa trabaho. Pinapaghagod nila. Ay na, hindi naman to. Panit. Unod. May ginagula. Sa kayo, panit. Baka itabay. Lato, sa baka. Panit. Doa, unod lahat. Dabay. Na, nahinog-hinog na. Kuha na ito, madrasa di. Kuha na ako kakatuin ko. Ano, okay na. Ano, ay nanganta pag ito. Okay na, ang likaw. Kamusta ang ba? Ya, kung ganang-ganang kita. Nanay. Dalampanan ng Manila. Dalampanan. Dalampanan.
Hit hal diri lang kay salay. Nakapasa na ka dito. Nakapasa mo. Ay, grabe kayo. Ano kayo question? Hello. Ano sa mga program na kagalang sa kinako? Gawas to. Impact na. Impact food. Ano sa? Ay, ako di tayo. Ano ba? Ako tinatawag ito mo. Giset na naman ako. Ano man? Ano mo lang? Giset na natin. Ayun sa nila. Ano lang ito? Dai, kita na ba ng late? Ayun, hindi tayo yun. Parang kung tayo
Tago ko yun na yun. Ano ka safe na? Ah, bawa na nakaposing. Wala lang dito. Ada ko yung after ni Jared. Tagal ka dito. Karoon, buta na doon. Tagal mo. Sana ba? Kaya mag-inis po lagi. Parang hindi ka masiguro. Kasi size mo large, medium. Large. Large siya. Small, medium. Ako, parang ma-identify. Hello. Hey. Hello, Mike. Hello. Mga ikosupyan. Wala pa, kaya nagtanong pa lang. Pero kung mga katanungan na, pwede na Ano ba sila galing ko? Pascrap? Pascrap. Oo. Ano yung schedule? Ha? Schedule tapitan. From Tagbilaran. AM. Oh, daily. party sa Malaysia, sila. Ano nga schedule ba? 1 o'clock. Kung wala yung buyer din eh. Nung diretso ko yun. Baka 3 hours lang. At dumaan pa ng mga. Pero actually, sa buong nandakan. Para din sa ako. Ihatid na po sa Europe. Saka naradili sa ato. Ang mahal na sa kayo. Pero double their profit. The same price now. Double the profit. Pag pagkakapag ng profit na makalo rin ang profit. Ito lang ang profit. Simple technology. Kahapon, nag-effect yung technology na tablet phone na. Basta ang lang. One tablet to get naka-power pack na to. Pero lahat ko ng itong naka-blend na. Okay, wala naka-blend, ordinary fuel. Motor, pang wala. Kaya wala siya mga purity ka. Gusto na. Sa pikas. Paglingkod lang diyan. Wala naman po na Pakaching lang. invited na planta you dry it for 3 days on air dry.
Mibog yung kumilusan ang pag-arrange ni sir ha. Kung adyo kong ka-idea. Doon dito pagkahuman. Kani manggod, walwal kaayo. Walwal na siya kaayo kay pinili niya gabi. Sige lang palayo. Kapubuh iya, kapubuh iya. Yan sana pa nila yun. Hindi mo kaaway doon, kada nila mag-away. Parang buwan. Sensitive ko ini sa. Yan nagla sensitive ko. Yan sa talaga pa din pa. Ganda ko ba sila? Parang Kaya itong pag-asa. Weather. Pag wala na yung abot na lang isang no. Akong mag-utang na yun. Plan na. Ako mamili, pero basta large lang. Kaya ako lang mamili, pero basta large lang. Wala pa ng camera dito. Camera. Hindi ka maka-upload sa Tama ka na siguro. Di ba na ulang lunas? Poy, kabang sagay kabang kunsihan. Ikaw mo leader nila, Poy. The general manager of board member, future congressman yan. Sinabi mo na ikaw. Chat pa nga. Luara ko. Luara ko. Ikat sila sa Iran. Ayun lang naman, oh. Wala lagi si Mata.
bayan ng Malaysia. Mga board member sa Community Council. Tuloy na hindi bayan ng Malaysia. Member of course. Good morning, ladies and gentlemen. We are now about to begin the program. So please find your seats and make yourselves comfortable while waiting for the ABS-CBN, because they are already requesting that they would also come, and right now they're sitting Caracol. We would like to request those people. Kato mga naari to sa likod, palihog lang na mga bakante nga bangko diri sa atubangan, palihog lang dirita. Na may mga tagas diha nga bangko sa likod. Pwede na to gamiton. Pwede ninyo maggamit ng mga kuan diha kanang mga bangko pa, pwede dito lang palihog kay pwede man magdito. Kay taas-taas pa ba itong program para komportable mo? Magpahibalo po ni Aini nga ang mga CR just in case ang may panginahanglan nun na diha sa nasa right side na ako, naapo dito sa left side. Ras. Ito alam mo ba ta? Hindi lagi ditiruan ng baga. Ito lang ang nalipolo. Kenapa tumingga mau gamit kita ini? Itu kalau nabi itu wilayah itu berkuasa nak berbicara suka. Kalau kita ini pada dasar itu, mohon menjawab sih persoalan itu Awalnya Are we all ready? Andam na ba tatanan? Kubangkod! Andam! Excited na ba mo? Parehas na ako? Super! Yeah.
Extra. Assalamualaikum. Maali pa yung pag-abot sa Shanice Beach House dito sa Salog. This place, kanit lugar gitawag og Shanice Beach House just in case you need to come back or you want to come back. Let us formally begin with the program with a prayer recital by Usman Balahim to be followed by the singing the Philippine National Anthem. Gihangyo ang tanan para malindog. Usman Balahim. Lingkod una daw. Tutungod kay ang Muslim prayer daw nag-require ng mulingkod. Doahin naman ka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وعذر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. Gihangyo ang tanan mo tindog para sa sing the Philippine National Anthem. Bayang magiliw, bayang magiliw, sa silanganan, alad ng puso, sa ibo'y buhay, lupang inirang, benta ng makitig, sa manlulupi, di ka pasisiit, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bukaw, may dilagang tula at awis sa panay minamahal. Ang kisat ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bitin at parang niya kailangan may magigililit. Ito ang araw ng walang ipagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Yan yung tanan sa paglingkod. Welcome to the launching of Bionas Corporation Jatrofa Oil Crushing Plant. Ako nga lang di si Inday, and I will be your MC for this opening ceremony. Before we will proceed,
may I introduce and extend my warmest welcome to our guest of honor, supposedly Honorable Governor Rolando Nieves, now represented by Honorable Los Biminda Torino, ma'am. Present with us here today also is Ms. Johanna Halosos to represent Congressman Cesar Halosos. We also have here the attendance of the representatives of municipal mayors from several municipalities of the province as well as in neighboring provinces. We further recognize the presence of key persons of the implementation of biofuel program in the Philippines from the Department of Trade and Industry, the Provincial Director, Engineer Noel Bazan, sir. From the Department of Agriculture, OIC Provincial Agriculturist, Ms. Maydel Bustarino, ma'am. We also have here Superintendent from DepEd, ma'am, sir. Of course, we are very glad to see our farmers and landowners who grace us this morning. We have farmers and representatives of farmers, as I call your municipalities or places. Kaya kung tawagon na ko ang iyong mga munisipyo, katong mga farmers o mga landowners, pwede mo mutindog para magpaila sa itong mga bisita. Magsugod ta sa First Congressional Magsugod ka sa 1st Congressional District. Naabay taga La Libertad. Taga 1st Congressional District na lang tanan sa province of Zamboanga del Norte. From La Libertad, Sibutan, Piñan, Mutia, Sergio Osmeña, Pulanco, Rizal. Please stand up. Paila ta mga taga 1st Congressional District ng mga farmers. Palihog Indo. Yan. Sunod ang mga gamit pa. Okay. Ang sunod mga taga 2nd Congressional District sa province of Zamboanga del Norte. Palihog Tindog. Taga 2nd. Nag-cover siya Katipunan, Rojas, Manukan, Jose Dalman, Sindangan, Siayan. Napatidahan taga Sindangan, taga Siayan. Salamat pa, Eddie. Mga taga 3rd Congressional District, Versalogis. Muna yung pinakadaghan sa grupo. Leon Postigo, Salog, Gudod, Liloy Labason, Gutala, Kalawit, Tampinisan, Baligyaan, Sirawayan, Sibuko. Please, tindog ko no ito, mga taga 3rd District. Nagkakita. Pinakadako ang grupo. Daghan kayo, salamat. Naako tayo mga farmers, by the way, gikan sa Zamboanga City. Palihog tindog, kisa itong mga taga Zamboanga City, nagrupo para sa may mga taga Basilan. Okay. Ay taga Visayas region. Daghan taga Visayas from Bohol, Negros. In fact, ako tayo taga Luzon. Farmers from Nueva Ecija, the biggest plantation of existing Chatropa sa Quinao Sea. We would like to acknowledge now the arrival of the ABS-CBN, the biggest network in the country for the coverage. Meanwhile, ato kong ipaila-ila, I will introduce to you our friends from Malaysia at this time. Ladies and gentlemen, the Bionas Group Executive Chairman, Dato Sri Muhammad Safi M. Jaffrey, the Executive Chairman of the Bionas Group of Companies. And the CEO of Bionas Group of Companies, Madam Zorina Amnan, the CEO of Bionas Group of Companies. May I also call our representatives from our friends from the press? I'm sorry, we still have another VIP from Bionas Group
the General Manager of Bionas Group of Companies, Kyril over there. Very young. And last but not the least, may I present to you the man who has become the vessel or instrument of igniting the hope of biofuel in the Philippines, the man whose name equates to integrity, character, and outstanding leadership, both in government and private undertakings, the chairperson and CEO of Bionas Philippines Corporation, Dr. Sharif Azhar H. Sarahadil. To give the formal welcome to all present here this morning, may I request the representative of the municipal mayor of the municipality of Salok to deliver his welcome message. Let's hear it from Jonathan Balocos. Sir? Daghang salamat sa atuang host, Master of Ceremony, Ma'am Inday, Dr. Sarahadil, atong board member sa 3rd District, atong umabot congresswoman sa 3rd District, Johanna Halusos Parinyo, on his behalf, Councilor B.B. Torino of Liloy, the federated president of all councilors sa Zamboanga del Norte chapter, sa mga personaheng nasa tubangan, wala ko kailaman nila, sorry kayo sir. The representative coming from the different head of offices from Zamboanga del Norte, mga magtutudlo nga niya karon, mga bisita gikan sa 1st, 2nd, at 3rd District, mga kapitanis nga niya karon, mga bisita usab gikan sa Visayas o Luzon, at kanatong tanan mayong buntag at tuto na. Siguro matingala mo dako na kining maong pag-welcome kaninyo unta pag-ihatag kini sa atuang pangulungsod na Senior Jeffrey Lim. Apan sa katarungan nga wala siya diri karon, atuhain taon sa Barangay Balakag, dunay nagkasal, dunay taga-Balakag diri. Tuhain taon si Mayor, di po mahimo mauktaba ang iyang kasal tungod kay nahinayak nag-ihaw itong ipiparal nila. So, nining kabuntagon, ikaduhang higayon sa kuang kinabuhi nga kapil og launching. Unang higayon, kapil ko launching dito sa Visayas. Kinsa to'y taga Visayas diri, dito sa lungsod sa Balanban. Galungsing sila dito og usa ka dako kay barko nga nahuman. Niatambong ko, miapil ko dito tungod kay wa ko mutuo sa istorya nila nga ang usa ka dakong barko daon lamang sa 45 hangtod sa 47 ka adlaw. Gani kung magamatag sa kayan pambot, binulan po na mahuman. Apan ako gyud nasaksihan ang paglunsing nato dito sa lungsod sa Balanban, usa sa lungsod sa Cebu sa Norte Rapid. Ikaduhang higayon, mausap kining adlaw, ako usab nga nasaksihan ang launching sa Jatrupa Press Mill and Crossing Plant. Interesado kay kog dako ug ako gining gitambungan tungod kay niadtong mga panahon ang tuba-tuba kining Jatrupa gidungog lang ni ug magamit lang ni panahon ug dunay magburos. Apan karon usa ka importante ug bililhon nga tanong tungod kay gigamit kini sa entero kalibutan. Gani nag-uol si Miriam ini siya gumikan sa pagtanong ug daghang tuba-tuba ang iyang haplas nga ipikasin di na mahalin ang atong tag-iya sa butika diri sa lungsod sa Salok, si Miriam Monteng.
Mga kaigsunan, usbon ako, nagpasalamat ko dako na dili sa inyong lungsod o dili sa inyong distrito, kundi dili kayo kini sa 3rd district gibutang ni Dr. Sradel kining maong proyekto. Gani sa dili taga dinhi ako mong asuyan kining lugara gani adto dili kayo maayo nga pananahon tungod kay lamaan ra na sa usa ka isda ang gitukuran karon ni Sir Sradel. Karon usa na ka tourist spot kana magpasalamat ta ni Dr. Sradel. Gihimo niya nga maayong talan-awon kining lugara og dako usab kanang among garbo na tagasalok labi na sa ato ang 3rd distrito. So nining kabuntagon mga kaigalaan isip representante sa atong mayor. Sa tanan nga niya karon, sa tanan mga bisita, gadi doon na patay bisita gikan sa lain nga nasod. Ako ko kamong abi-abihon ug ako i-welcome dinhi sa among mahal nga lungsod sa Salog, sa malinawon nga lungsod sa Salog, sa dako nga kalipay ug kahimot ug sa dakong gugma diha kaninyo. Usbon ako mayong buntag ug daghang salamat sa ating Daghang kayong salamat, Sir Balukos. Karong adlaw, usa gayud ka importante kaayo nga adlaw sa atong history in the Philippines ug sa ato ang pong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Ngano kada adlaw nagsagubang ta sa taas ng presyo sa palaliton tungod sa mahal nga gasolina, di ba? Daghan kaayong mga catastrophe nga mga nahitabo sa atong kinaiyahan, nangabungkag atong kinaiyahan. Ug labaw sa tanan, wala tay means of livelihood unsaon nga ma-increase ang ato ang income para sa atong mga pamilya. Karong adlaw, naghatag kami og paglaom. Pinaagi sa inyong pag-attend dinhi karon ug kami usab na excited nga kamo nalipay nga kamo anaa karon diri naka-attend. Busa at this point, ladies and gentlemen, to fuel up our hope and properly inform of what's in store for us here today, it is my pleasure to call the Chairman and CEO of Bionas Philippines Corporation, Dr. Sharif Azar Salahadil, for this very important remarks. Thank you very much, Inay. Daghang salamat sa tanan. Thank you very much to all of you. Yes, my good friend, the sister of former Governor Grom Zalman. First, I'd like to greet our friends and partner from Malaysia, the chairman of Bionas Group of Companies, Safi Jafri. He has been the consultant of the former Prime Minister Mahathir of Malaysia, consultant in economy, consultant in tourism, that brought income and change Malaysian government. So he was the former, at the age of 20, he started at the age of 23. Yes, the age of 23 as a consultant to the Prime Minister of Mahathir of Malaysia. That's why even if he established his own company with the help of some NASA scientists, the only corporation, the only group that has revolutionized biofuel industry in the whole world, it is the Bionas Malaysia group of companies headed by our guest here, Honorable Jafri. Well, of course, the talker, the chief executive officer, Zurina Amna. You know, she is always the talker of the house. Just like in the house, the woman is always the one talking, doing the talking. So in the Bionas group of companies, Mrs. Madam Zurina Amnan has been the one spreading to the United Nations, to all presidents of different countries who have invited them.
Just recently, they came from different parts of the world. In Argentina, Peru, Pakistan, Iran, Africa, Europe, and I know they will tell that I will not tell the stories about their trip. It will inspire us and it will motivate us. So we have also, I'm glad that no less than the daughter of my good friend, my compadre, Congressman Cesar Lusos, at least her own daughter, the provincial board member of the 3rd Congressional District, Honorable Hannah Halosos is here. I'm glad, ma'am, that you're around. And I know she will be the one who will replace her father as the congresswoman. And she will have some power and some authority to at least tell the Congress about what we're doing here in the small town of Salug and in the 3rd District of Zamboanga del Norte, and making Zamboanga del Norte as the hometown of biofuel industry in the whole country. That will be the vision of my Philippines. My good friend also, bearing the name of the entire country, Luz Biminda, Luzon, Visayas, Mindanao, Torino, representing the entire country. And I'm glad that the president of the councilors league of the entire province, we have lots of councilors in the province of Zamboanga del Norte, and she has been chosen as the president, again member of the provincial board. And of course, I will not be introducing everybody here except our guest. We have also those wearing this uniform, are members of the board of Bionas Philippines Corporation. We have here from Malaysia, Berenice Amil, board of directors. We have here from Labason, representing Labason, another board of director. We have from Basilan, the Barangay Captain of Tanuhan, Al Rusli, also a member of the my own nephew, Al Jalao, is also a member of the board of directors of Bionas Philippines Corporation. This started only as a family corporation with the inspiration and motivation from my good friend when we visited their office. In fact, I think just a little bit of a history, 2 minutes only. When I started to plant Jatropa, I didn't know who will be the buyer. But I just know, and I just read and researched from the internet, that the business of the future is fuel. And when it comes to fuel, it is really Jatropa who is the future generation of the fuel industry. And so I started to think I have to plant now, so that when that time will come, I can just sell my product. So after I have planted around 50 hectares in different localities, I also asked my friends and my relatives to plant. They asked me, who is the buyer? I told them, we don't know yet. But I know there will be buyer. So I have been looking for a buyer. Until such time that I have been contacting also Bionas Malaysia, because I know that they have been doing this business started 5 years ago, but perfected it 3 years ago. And until now, they have not yet perfected, but they are introducing many products, revolutionizing the industry of the fuel in the whole world. They will tell stories about this, including the new products. Just like if you have a headache, just take tablet, then your headache will be gone. Their product, they have also a tablet for the vehicle. Just put one tablet to your vehicle. We tested it yesterday. Then just let your vehicle drive. He will run on its own. Just steer, and just put your one foot on the brake, because it will drive on its own. The moment you step the accelerator, the more it will have its speed. That's how powerful the product made from Jatropa. So they will do that, just a little bit of, just to perk you up, just to inspire you. So after for how many months that I have been looking for a buyer, when I talked to them in Malaysia and Kuala Lumpur, suddenly I found the buyer. The buyer is not them, but I found it myself as the buyer. So they offered me a joint venture. Immediately
even if they will not offer me, I will really plead to them to help us here in the Philippines. Because of the poor farmers, we have lots of areas here not landed, not cultivated. But we know that Jatropha or Tuba-Tuba is a very common plant in the Philippines. Common plant here. We don't even bother to touch. We just use it, get it just to use it as medicine. Panghampol lang. So, and it can grow anywhere. Sandy, as long as it is not in a wet soil. So even as you can see there, we have there one Jatropha, one Tuba-Tuba. That one seed just fell on the sun, it grew. So I did not anymore touch it, I just let it grow. So that for us to see that anywhere it will thrive. So, but this afternoon, after the program, after our lunch, all the farmers that will stay here, we will give them some orientation, briefing on how to take care of their plants so that we can have huge income. And for 40 to 50 years, we will be having an income daily. As long as there are vehicles running, there will be demand for fuel. And we will be happy to give them the best quality of fuel which will help combat climate change or global warming, at the same time help our poor farmers in this area, once dubbed as the poorest province in the whole country, Samar del Norte. Now it has increased. It is now second poorest or third poorest. So it has improved with the help of our beloved governor. So every one of us should have our own province, our own people. Let us help ourselves so that we will not be called as the poorest. So perhaps 1 year or 5 years from now, Samar del Norte will no longer be the poorest province, but it will be the richest province in the whole country. And this will start from all of us. So, my friends, I will not be getting much of the time of our guests because they have a lot to share. Mas pa itong makadungog mo sa ilaha, kaya ako dili naraman ko dili adlaw-adlaw. You can always contact me. I will be available. In fact, my spare time during Saturday, Sunday, wala akong mag-director sa DepEd, mag-farmer po ko. I talk to the farmer how to cultivate. I myself is hands-on. Besides, dili ako farmer sa una, but I'm now trying to soil my hands because I know the gold is in the soil. The farmers in our country are the poorest, while farmers in other parts of the world are the richest. So perhaps this time we can start to make our farmers as the richest farmers in our place. So with this, I would like also to extend our gratitude to those friends that we invited who have graced this occasion. You will be the ambassadors, not of goodwill, but the ambassadors of more economic activities in your different areas. You can, ambassadors of wealth, ambassadors of good news, of glad tidings, to all of them. With this simple plant of Jatropha, later on you will see all around sample of Jatropha there. But I know Jatropha is not new to all of you, you know this. But what the effects or the impact of Jatropha that can be done with that seeds will be displayed and demonstrated today by our guests, knowledge from our guests from Malaysia. They have been in this business for, as I said, for 5 years, but now they have increased in their products, revolutionizing biofuel industry in the whole world, not only in Malaysia but in the whole world. So I told them, we have to take care of you because simba ko lang, buyag lang. Pasipat yun mo sa mga big fuel industry para di na mo gawasan sa ato.
Kay mawala man ang kwan nila, matunga ang nilang income pag magamit na ani. And this is more powerful than their own fuel. So we have to take care of them. You know, they might just like the goose with the goose with laying with the golden egg. They're not interested only of getting of laying the eggs, but including the goose they will kill so that they will look for the eggs inside the goose. So we really have to take care of this product, and I hope and I wish that Zamboanga del Norte, to start with very few of us, will revolutionize income livelihood program, and at the same time it will be the harbinger of the Tropa plantation, the Tropa farm, and the biofuel industry in this part of the country. Daghang salamat sa inyong pagtampo diri. Thank you very much for coming, and there will be more for you to observe and to see that will amaze you. Dili na ko mo istorya unsa to kay sila ako excited na sa mga istorya nila. It will really amaze all of us what the Tropa can do to the biofuel industry and what it can do to us economically. So may God bless us all. Thank you again. Thank you, sir. Para sa niadtong mga walay kopya sa program, ako mong i-orient na ato ang programa karong adlaw. This would be a one-day affair. Human opening program, adunay pagpirma or signing of the joint venture agreement between the Bionas Group of Companies and Bionas Philippines. And then after that, dunay ribbon cutting, briefing, ug demonstration dito sa ato ang crushing plant dito napitan, kita na ba ninyo? And then doon na usab demonstration sa mga actual na mga produkto sa Bionas Group of Companies nga pati ako makadungklang sa gamay kayo maglimbaw sa imong balhigo kung sa kagamhanan. So it's really very important that you come here, and it's really a breakthrough for all of us. And also we will provide free lunch, and we also have press conference, and later for those farmers and people who are interested to plant, there would be an orientation of the Bionas plantation program to farmers, whether you have already contracted with us or you are observers and interested to contract with us as farmers. Okay, at this moment, ladies and gentlemen, we now come to one of the most exciting part of our program, the presentation of the Bionas program by the CEO of Bionas Group of Companies, what Sir Sarahadin called as the talker, Madam Zorina Amnan. A warm of applause, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning to everybody. Thank you for coming. Honorable guests, thank you so much for coming. I'm very happy to be here today. Alhamdulillah. Bionas stand for Bio All National. Bionas stand for Bio All National. And